but severity is very less. हाँ नहीं, सिवियरिटी तो मैं मानता हूँ कि लेस है वो, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ. अच्छा. Both my wife and I, we just finished our round of COVID. एक हफ्ता दोनों. 17 जनवरी से, but 2 weeks as of today, 2 हफ्ते हो गए. So both have come out of that. पहले उसकी बारी थी, उसके बाद मेरा नंबर लगा. लेडीज फर्स्ट होता है ना. हाँ सर, इसमें क्या हो रहा है, फीवर आने के बाद ना, जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद बॉडी पेन स्टार्ट हो रहा है. हाँ तो वो हाँ, फिर वो बॉडी मैं पेन बता सकता वो हूँ. 3-4 दिन तक चलता है. और Yes. फिर उस मतलब रिकवर होने में 7 to 10 days. नहीं, I think I'm okay now. हफ्ता हो गया मुझे. अच्छा. So I started classes on Friday, well before 1 week. तो फीवर खत्म हो गया, थोड़ा बॉडी पेन कंट्रोल में था, तो मैंने कहा चलो अब शुरू कर देते हैं क्लास. अच्छा. तो नाउ आई एम मच बेटर. नहीं तो बैठ नहीं पाया था. आई जस्ट कुड नॉट सिट आल्सो. That was the killing part. No fever, nothing, but cough was there, terrible cough. And अभी भी है खांसी थोड़ी सी, but that's okay, manageable है. But sir, it is better that we do not get COVID uh, in the second wave, क्योंकि वो सेकेंड वेव वाला तो खत्म. वो सेकेंड आ वेव भी तो, चुका है. हाँ वो आई थिंक दैट वेरिएशन इज ओवर. वो डेल्टा जो वेरिएशन था वो खत्म हो गया. अभी ये नया वेरिएशन चल रहा है. So slowly, I think that I don't know. ये तो जयंत ही बताएगा as a doctor and a professional. I think वो variants जो चेंज होते हैं ना, म्यूटेंट्स होके म्यूटेशन से अभी थोड़ा सा लेस पोटेंट पे आ गया है. यस सर, बहुत लेस सर, 10 times लेस सीरियस है ये. हाँ, तो हो सकता है कि इट्स आल्सो पार्शियली बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन. अभी उस पर शायद काम नहीं हुआ इतना. Maybe the vaccination has helped and that mutation also is being controlled because of the vaccination. कह नहीं सकते. सर ओमिक्रॉन एंड वैक्सीनेशन का मतलब उतना कंक्लूसिव वो नहीं है, रिजल्ट नहीं है कि हाँ, वैक्सीन नहीं नहीं इफेक्ट है. कर रही. यस. बट सर बेटर इम्यूनिटी उसको आती है जो इन्फेक्ट होके ठीक हो जाता है. उससे उस बंदे में ज्यादा एंटीबॉडीज आती है रेदर देन की जो वैक्सीनेटेड है. तो So कल it को मैं is निकल जाऊं बगैर मास्क के बाहर. नहीं सर, इतना भी नहीं, क्योंकि सर बाकी वेरिएंट्स भी है अभी, मतलब हाँ, वो तो है पर बहुत कम है. डेल्टा और वो अल्फा है, थोड़े से है, बट मेन ओमिक्रॉन ही है. वेरी ट्रू. बट देखो, बिकॉज नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स दे आर गोइंग टू अनाउंस कि ये एंडेमिक हो गया, पैंडेमिक नहीं है. ये स्टेटमेंट आया न्यूज में कि उसको एंडेमिक बोलेंगे अगले महीने. अच्छा, वो तारीख भी दे रखी है, either 10th March or something. They will call it an endemic. यूरोप में ऑलरेडी हो गया. Spain has called it an endemic. They don't want to treat it as a pandemic now, because they have to open up. They are opening up. उनकी tourism has gone for a toss. Their entire industry is suffering, so they can't afford it anymore. हम लोग तो झेल गए इंडिया में, यहाँ पे डरा के धमका के झेल लिया सब, बट वहां तो हो ही नहीं रहा है. अच्छा, listen, this it can be überwinden. तो ओके, इसको बंद करो, वॉल्यूम कम करो. हो गया, सब हो गया. ओके, नाउ so let's start with a topic, very interesting topic coming up heute. Habt ihr das bis zum Ende lesen können? Were you able to read this to the end? Kal? The text, can you see my screen? Also erstens. Yes, sir. Okay, so were you able to find some time to read this to end? Nine? Sir, need to end there about till bis yesterday we have done till I read Yeah. it till that portion. थोड़ा सा रह गया उसमें. मुर्तजा, yes sir. are you in a meeting on No, on no, call? sir. No as of now. ठीक है. Can you finish reading this? फिर तुम कॉल पे निकल जाओगे तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का. ठीक है sir. Yeah, so am Anfang, यहाँ से शुरू करो and bis zum Ende bitte. Am Anfang hatte ich trotz vieler Jahre Englischunterricht in der Schule Probleme mit der Sprache.
Aber mittlerweise ist mein Englisch richtig gut. Außerdem ist das Leben hier wirklich angenehm. Das Wetter, das Meer und die Landschaft sind einfach super. Überraschend war für mich, dass das Leben hier lockerer als es Deutschland ist. Die Leute sind nicht mehr so gestresst und ich habe schnell viele neue Freunde gefunden. In Deutschland dauert das ja oft ein bisschen länger. Natürlich, Skype ist auch jetzt noch oft Stunden. Stunden. stundenlang mit alten Freunden in Deutschland. Aber es ist besser als am Anfang. Mhm. Da konnte, da konnte ich oft an nichts anderes denken und habe täglich mehrere SMS und E-Mails nach Deutschland geschickt. Jetzt schreibe ich meinen Eltern einmal pro Woche eine längere E-Mail. Es ist nicht immer einfach, so weit weg zu sein. Mhm. Und ich warte seit Monaten sehnsüchtig auf den Besuch meiner besten Freundin. Auch wenn ich wirklich gut Englisch spreche, kann ich trotzdem nicht mehr ganz genau das ausdrücken, was ich denke oder fühle. Da tut es einfach gut, äh, zwischendurch mal in der eigenen Sprache zu sprechen. Good, Murtaza. You've read it fairly well. थोड़ा सा अपने को सबको पॉलिशिंग करना है. Murtaza, today your reading was very good. अच्छा लगा. You were able to join the Zin Einheiten together. कहाँ पे तोड़ना है, कहाँ पे Pause डालना है. That worked very well today. बहुत खूब. So, sehr schön. Gut. So, gibt es hier Wörter? Sie spricht von ihrem Leben, also Ella. Das ist unsere Heldin, unsere Freundin Ella. Sie spricht von ihrem Leben in Australien. So, gibt es hier Wörter, die wir nicht verstehen? Und hoffentlich habt ihr alles beim Lesen verstanden. I hope you've understood everything while he was reading. Locker, was bedeutet hier? Das Leben hier ist locker. Locker. Loose. Nein, Chill. nein. Chill is a better word. Here it's more casual. Yeah, it's much more free. Life in Australia is much freer than in Germany. Australians are not hung up on formality. They're not formal people like the Britishers or Europeans. They're very, very informal people. Very informal. They don't believe in all these British, dear sir, with reference to the above. They don't believe in that kind of formal language at all. 2000, in the year 2000, als meine Frau eine Einladung bekommen hat zu einer Konferenz in Australien, in Sydney, da hat sie eine E-Mail bekommen als Einladung. She was sent an email as an invitation from the conference organizers, where she was presenting a paper and was also some speaker, keynote speaker or something on there. I don't remember now. The letter of invitation, I still remember, that she got from Sydney was, "Welcome to Olympia." Just 3 words. No formal letter of invitation. Welcome to Olympia. And she was in a kind of a doubtful situation because she says, how can I present this letter to my university and say this is a letter of invitation? Because she had to apply for official leave. So how do I say welcome to Olympia
written with her first name, dear so-and-so, welcome to Olympia, and signed off by the first name of the organizer with no designation whatsoever. That's all. So that she got leave later is a different thing. She had to write to them separately saying that please send me in a template form saying that we invite you to the conference and so on. They must have found it very, very funny, but they sent a letter, which she then attached and applied for leave. But this is the kind of informality there, that prevails in Australia. Erstens. Und zweitens, das hat sie mir dann später erzählt. Während der Konferenz und in der Konferenz in dem Zimmer saßen die Australier nicht mit Anzügen, sondern mit T-Shirts und Sandalen. They were wearing T-shirts and shorts inside the conference room. This was in the month of July, August 2000. August, I think it was, if I remember correctly. So no tie, coat, suited, booted. International conference, shirts, shirt sleeves in fact, shorts, sandals. So was tut man denn? Also sie sind viel, viel lockerer als die Europäer, würde ich sagen. Nicht nur die Deutschen, sondern auch die Europäer. So here locker, not in the sense of loose, but in the sense of more free, more casual, less formal, much more informal. Und wie es hier weiter steht, die Leute sind nicht immer so gestresst. Die sind sehr, sehr freundlich, die Australier. One small thing here, use this as a verb now. Skype. Das Verb ist skypen. So natürlich Skype ich auch jetzt und so weiter. Skype. It's conjugated from skypen. Okay, noch weiter. Sehnsüchtig. Sehnsucht. Worthy of seeing. Ja? Ja? Then, So worthy of looking at, worthy of seeing. Nein. Was ist Sehnsucht? Die Sehnsucht. Ich möchte etwas, was ich jetzt also in der Hand haben möchte. Ich habe diese Sehnsucht. Observation? Nein. Start to wait eagerly. Was bedeutet sucht? To search. Search, to search. Nein, das ist Suche. Das ist sucht. Ich gebe euch dann auch ein drastisches Beispiel. Drogensucht ist sehr, sehr gefährlich. Viele Jugend, auch in den Hauptstädten in Indien und in der Welt, sie leiden darunter und daran. Drogen. Sie nehmen Drogen, Drogensucht. Das ist nicht gut. Das ist ganz gefährlich. Drogensucht. The word used there is Sucht, die Sucht. Drogensucht. Also wenn Sie keine Drogen bekommen, werden Sie dann auch ein bisschen kriminell. Sie ermorden, sie schießen und sie wollen irgendwie Drogen einnehmen. Was ist Drogensucht? Drug addiction. Correct. So what is the meaning of the word Sucht? Addiction. Addiction. Well done. So when you take this adjective here, süchtig, die Sucht, die Drogensucht,
From süchtig, this adjective has come from the noun sucht, addiction. So Sehnsucht, Sehnsucht. So what is this Sehnsucht? Sehen. सर देखने का डिक्शन. हाँ. वेल डन अनुराधा. आप इसको मुझे समझाओ. एक अच्छा सा वर्ड दो इसके लिए. Curious. No. सर मीटिंग करने का, सो मिलना देखना, हाँ हाँ उसका आंखें डिक्शन हो तरस गया गई था देखते इसमें. देखते. हाँ. So was wir eigentlich nicht haben können. Also wir haben diese Sehnsucht nach etwas. Wir möchten etwas haben, aber wir bekommen das nicht. So, सर वही तरस जाना और क्या. taras jana. So this is the taras, in a way, normally as I say in Hindi sometimes, mrik trishna. You know, that yearning, that longing for something. You yearn for something, you yearn for home. Yearn with a Y in English, Y-E-A-R-N, yearn. So don't think this is a South Indian pronunciation of E-A-R-N. I am yearning lot of money. So it has nothing to do with that yearning. This is a Y-E-A-R-N, yearn, to long for, to have a longing, to have this taras, किसी चीज को लेके तरसना. Normally ये Heimweh के साथ जुड़ा होता है. Homesickness, Sehnsucht und Heimweh. Die beiden kommen also gehen Hand in Hand sehr oft. So this Trishna which is there, Sehnsüchtigkeit oder Sehnsucht, ihr Freund will sie, also ihre Freundin eigentlich, will sie besuchen und sie wartet seit Monaten sehnsüchtig auf den Besuch. बस मिलने को तरस रही है वो. That is the meaning here. She is yearning for the visit. कब वो दिन आएगा? This is like sehnsüchtig. Also ihre beste Freundin aus Deutschland, sie besucht Ella in Australien und Ella wartet sehnsüchtig auf den Besuch. Und am Ende sagt sie, zwischendurch mal in der eigenen Sprache zu sprechen. Was ist denn das hier? Zwischendurch mal. सर इसके बीच में. Alternative? ये लो. In between. अब पूरा बताओ. Da tut es einfach gut, zwischendurch mal in der eigenen Sprache zu sprechen. Da tut es einfach gut, zwischendurch mal in der eigenen Sprache zu sprechen. सिर्फ बीच बीच में कभी कभी. हाँ, well done. बीच में कभी कभार. मतलब खुद का लैंग्वेज यूज करना, eigene Sprache. Right. So it's good. It's good जब कभी कभार हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं. Zwischendurch, sometimes, through in the middle, use your own language. Also das macht's dann sehr gut. Also so sagt Ella, also das bedeutet, Ella will auch ab und zu mal, now and then, auf Deutsch sprechen. Und warum? Weil manchmal, was sie denkt oder fühlt, kann sie nicht genau das ausdrücken. Man drückt das viel besser in der Fremdsprache aus, obwohl sie jetzt sehr gut Englisch kann. Wenn es um die Wirklichkeit geht, dann möchte sie lieber auf Deutsch sprechen. She would rather speak in German. So positiv und negativ gibt es hier. So in a way, Empfindung,
slightly on the negative side, sie kann nicht immer alles auf Englisch ausdrücken. She's not able to express everything in English. The finer differences or feelings, for that she needs German. Aber am Ende, das ist immer positiv. So if you look at some of these words, look how the meanings have been expressed through trotzdem as a connector, right? Aber, to give you the other thought, aber is a disjunction, as I say. Then the word trotz, außerdem, we'll be doing these connectors a little later, but even here they have been used. If we are alert to this, the later part, they become easier to understand. And in the usage, so using these in a flow, we are trying to express something that is the opposite and sounds positive because we already expressed something negative. Yeah, and then she gives you a simple positive statement also. Das Wetter, das Meer und die Landschaft sind einfach super. Und nicht nur für Ella, auch für viele Menschen, die nach Australien fliegen, auch als Touristen. Es ist sehr, sehr überraschend, wenn man solche freundliche Leute oder Menschen kennenlernt. They're very, very free, very, very friendly. I have a couple of Australian friends. I met one in Germany and he paid me a compliment. He thought I was a German. I don't know why he came to that thought that I was a German. Then I had to correct him. I told him, look, I'm not a German. I'm from India. Yeah, but from your German, I can't make out. Anyway, they don't have a proper ear for that. They can't make out anyway. But the compliment I got from him was, you should have been born in Australia. So I told him, vielen Dank für das Kompliment. He said, your Denkweise, your mentality is exactly like that of an Australian. So I took that as a compliment. So they're very free people. Und as it says hier, mein Glück in der neuen Heimat als Thema. Eigentlich am Ende, das ist schon ein Glück. So when you read this text, you have a kind of an idea, was ist denn Heimweh? Heimat und Heimweh. We did this word here. So when you say Heimat, Australien ist jetzt Heimat, aber Heimweh hat sie immer noch. No matter how long you stay abroad, how much you adjust to those conditions there, at some stage, somewhere, something small comes up and that causes the Heimweh. It's not easy to totally integrate oneself. Not easy. I'm not saying it's impossible, but not easy. So before one goes and settles down abroad, you have to prepare yourself. Because it calls for a lot of things to be left behind. Man muss auf vieles verzichten. Forget abroad. Within India itself, there is a problem. From one city to another city. After all these years, I don't know how Delhi is right now. It's been long since I've been there. Even after all these years in Hyderabad, I miss
Delhi. That street food, the streets, the people, it's not the same. It's just not the same. Even today, when, well, it's been again a long time, when we have this, what do you call this in Golgappe? I think Puchka in Kolkata. Yes, sir. Yes, sir. Puchka. Puchka. So Golgappe in, I think Delhi they're called Golgappe. Bombay, I don't know what they're called. But there's a different name for that. So Golgappe out in UP, sir. Yeah, UP, Around yeah. the UP same. Batasha. Pani Batasha. Puri. Pani Puri, Pani Puri. Yeah, in Mumbai this is Pani Puri. When I have that here, I still have a problem with the taste of that pani. I'm not happy. I'm not happy. So at that moment, there's a zen zone. Oof, I wish. Go back to Delhi. एक बार हाँ पानी पूरी खाना. And I normally do that, by the way. जब भी दिल्ली जाते हैं, definitely the North Indian samosa, Punjabi samosa, and the batata puri or whatever you want to call it. Puchka, Golgappe, definite on the agenda. So it's, each one has a different reaction, way of reaction. So negative or a positive, es kommt darauf an. That's a very fascinating text about Heimat. So das ist ein Problem nicht nur für uns, but für die Menschen. Und Jayant hat das auch ein bisschen wissenschaftlich erklärt. Scientifically, he had explained that when we talked about Heimweh und also was verursacht Heimweh zum Beispiel? What triggers this longing? Go through the text when you get the time, just for the flow of the sentences. It's a very, very spoken kind of flow here, not written. It's more in the spoken kind. Leider gibt es hier kein Recording, aber das wäre dann sehr schön gewesen, wenn wir das als eine Aufnahme hier hätten. So, ein bisschen Grammatik und dann gehen wir weiter. So, Wortbildung, und ich wollte euch auch was heute zeigen. So, Tekamolo ist dann die Regel. Was steht wo in einem Satz? So, T steht für temporal, K für kausal, Mo für modal und Lo für lokal. Das kennt ihr schon. Temporal bedeutet Zeit, die Frage wann. K bedeutet kausal, also Ursache, Grund, die Frage dahinter, warum. Mo bedeutet modal, auf welche Weise, in what way, in what manner, how, also wie. Und lokal, der Ort, die Position, die Lokation sozusagen, also wo, wohin, woher. Aber wenn wir etwas in der Mitte, das ist dann der Mittelfeld, das Mittelfeld hier, so ich bin ausgewandert, das ist dann schon fest, ich bin letztes Jahr ausgewandert. Im Mittelfeld gibt es auch andere Angaben. Und dafür gibt es keine festen Regeln, aber es gibt normalerweise eine Faustregel. Faustregel. Literally a fist rule. The word Faust means fist, mutti. And mutti rule in the sense because this thumb goes inside. So when you form a rule, this is a rule here, da sagt man rule of the thumb.
in English. It's a thumb rule. In other words, a guideline to help you out in a difficult situation. There is something interesting that you would need to know here. And I want you to solve this. Wir haben hier 3 Sätze. Ein Bekannter hat Ella letztes Jahr netterweise bei der Wohnungssuche geholfen. Ella hat täglich mehrere SMS und E-Mails nach Deutschland geschickt. Ella schreibt ihren Eltern einmal pro Woche aus Australien eine längere E-Mail. Also hier gibt es auch Dativ- und Akkusativergänzungen. Okay? Also ihren Eltern ist Dativergänzung, eine längere E-Mail ist eine Akkusativergänzung. Also Dativobjekt und Akkusativobjekt. Die Frage, was steht wo? Looking at these sentences, can you fill in the rule here? You have to use for or hinter. Wenn es Angaben oder Ergänzungen gibt, Angaben hier bedeutet also Präpositionalangaben. Such data with prepositions, if they are there, or extensions, if they are any. So, wenn es Ergänzungen oder Angaben gibt, wo stehen sie? Oder wo steht das Dativobjekt oder das Akkusativobjekt? Looking at the sentences, can you tell me this? And fill in this rule here. Come on, people. I'm depending and banking on you. Ich verlasse mich auf euch. So dative is for their temporal Angabe. Okay, well done. Accusative is nach dem. बट आगे और भी है ना. Die Akkusativ-Ergänzung steht okay, this is 4 is okay. And So zwischen. Zwischen here oder the option is only 4 oder hinter. Hinter, sir. So hinter den temporalen, kausalen, modalen Angaben. Und Vor oder hinter. Genau. So your dative position is normally fixed. It should come before the temporal Angabe. That's fixed. Aber die accusative Ergänzung will normally be after the temporal. Temporal bedeutet wieder time. One. Or causal or modal. Can you look for these examples in the sentence and tell me where is the accusative object in these sentences? Is there an accusative object in the first place? No, sir. No. No. Good. Number 2.
No, sir. Accusative object. Accusative. Huh. Yes, sir. SMS and emails. Genau. Und der dritte Satz? Sir, Aaron is dative und eine längere E-Mail ist Accusative. So both the objects are there. Genau. So what is where? What is this here? Temporal und And modal. temporal and modal. And where is the accusative? Hinter. Hinter. So this rule presents this rule here. ठीक है? Hinter den temporalen oder modalen oder kausalen. Okay. Now look at this sentence here. Ella hat täglich mehrere SMS und E-Mails nach Deutschland geschickt. So, what is nach Deutschland? According to this. Kausal, lokal, temporal, modal. So local. Local, wonderful. So when you say local, where is the accusative? For or a So hint? just before. And that is this rule here. Either you put it before or after. Also man kann auch sagen, Ella hat täglich nach Deutschland mehrere SMS und E-Mails geschickt. Das ist auch wichtig. So your accusative Ergänzung kann entweder vor der lokalen Angabe stehen oder hinter der lokalen Angabe stehen. Beide Sätze sind richtig. Aber soweit es die Dativergänzung betrifft, also that should come before the temporalen Angabe. You can't say, Ella schreibt einmal pro Woche ihren Eltern. Nein, ihren Eltern einmal pro Woche. There's no option given here. So when you write your sentences in your written exercises, please pay attention to this aspect also. It may not make much of a difference to you and me when we read. Also Deutsch ist nicht unsere Muttersprache. But when a native speaker, ein Muttersprachler den Satz liest, dann bemerkt dieser Muttersprachler den Satz und er weiß sofort, dass es falsch ist. And remember, the evaluation of some of the written exams is done by Germans, native speakers. So they'll find fault with the structure. Look at the first one also. Ein Bekannter hat Ella letztes Jahr netterweise bei der Wohnungssuche geholfen. Gibt es hier in diesem Satz ein Akkusativobjekt? Jayant hat gesagt, nein. Also stimmt? Is that correct? Kein Akkusativobjekt. Is it true? सर मैंने डाटिव का बोला था सर एक्यूजेटिव तो एला है इसमें कहाँ है एक्यूजेटिव? सर एला गलत नहीं ein Bekannter नहीं, वो भी गलत. What is the verb?
Don't get confused, Jayant. VS is verb. So they Helfen? also Also helfen. helping. Yeah, Help. helping. Yeah. So who helped whom? ये पूरा उड़ा So दो. and Bekante helped Ella. That's it. So this is the subject and Bekannter is subject. How do we know it is a subject and not the object? Had this been the object, it would have been einen Bekannten or einem Bekannten. So it's not the object here, it's a subject. So ein Bekannter hat Ella geholfen. So here's your dative. Now, very interestingly, there is an accusative, but that accusative is the temporal Angabe. Letztes Jahr is temporal as well as accusative. Einen Moment bitte. A temporal Angabe is normally given in the accusative case. Ich habe gestern den ganzen Tag Deutsch gelernt. Den ganzen Tag. So temporal plus accusative. Yeah. Temporal Angabe are normally accusative. A couple of exceptions are there, but normally they are accusative. Don't use fewer than ganzen Tag. That is, fewer is English. I learned German for the whole day. No, I learned German the whole day, the entire day. So temporal Angabe sind normalerweise accusative. So now if you follow this rule here, Dativergänzung steht meistens vor der temporalen Angabe. Dativ vor der temporalen Angabe. So इसमें अपने दोनों रूल पूरे होते हैं. Dative should come before accusative. एक वो रूल. दूसरा, dative comes before the temporal Angabe. दोनों fulfill हुए इसमें. So even when we speak, we must kind of get used to this. सर पर हमने एक वो वाला रूल भी किया था ना जो ठीक है सर वो प्रोनाउन के साथ था सॉरी वो प्रोनाउन वो अलग है. यहाँ नाउन के साथ है ना, वो प्रोनाउन वाला है. ज्यादा मुश्किल नहीं है. इट्स द सेम डैम थिंग गिवन अगेन. लपेट लपेट के फिर से नया एज अ न्यू गिफ्ट यहाँ पे दिया जा रहा है. इट्स एक्चुअली द सेम ओल्ड रूल. हाँ, एक चीज आई वुड लाइक फॉर यू टू लुक एट prepositional ergänzung. Wir haben hier 3 Präpositionalergänzungen. Sich verlieben in, denken an und warten auf. Ella hat sich während eines Urlaubs in David verliebt. Ella hat am Anfang ständig an ihre Freundin in Deutschland gedacht. Ella wartet seit Monaten sehnsüchtig auf den Besuch ihrer besten Freundin. ये सेंटेंसेस में कहां पर है? शुरू शुरू में है या एकदम आखिर में है? am Ende. ये ख्याल रखना. Don't put your prepositional object in the beginning. You can push it to the end. Normally it is pushed to the end. Yeah, okay. When you practice this in writing, we'll do a few writing exercises. Post time, make sure that this goes to the end. इन्होंने गेम सजेस्ट किया, इसके लिए इतना वक्त नहीं है अभी अपने पास.
write the sentence on piece of paper, then you tear up all the elements और उसके बाद इसको जोड़ो. ये एक्टिविटीज इस टाइप के बहुत करते हैं वो लोग. मतलब एक तरह से नाटक ही होता है. You have to go from one table to another friend and so on. Also körperliche Bewegung. But ये चीज नोट कर लो. Anything with Präpositionale Ergänzung steht normalerweise am Ende. Dativ before Akkusativ. और Akkusativ खुद जो है आखिर में जा सकता है. ये देखो, eine längere E-Mail. You can put it before also. Aus Australien. Eine längere E-Mail aus Australien. वो भी चलेगा. Because it can be either before or after the lokalen Angabe. Aus Australien eine längere E-Mail. E-Mail nach Deutschland. या पहले या बाद. Fragen? Habt ihr Fragen? Repetition of the old grammar. There's nothing new here. Da gibt es ja nichts Neues. Gar nichts. Keine Fragen? Gut. Dann lernen und sehen wir hier etwas Interessantes. Wir haben noch Zeit. So, we'll get back here a little later. Dann machen wir das hier. So, wie heißt das Gegenteil? Can you give me the opposites here? Auswandern, einwandern. Finden, Das verlieren. Heimweh. Finden, verlieren. Ja. Das Heimweh, das Fernweh. Ja. Ablehnen, annehmen. Sich bemühen, sich nicht anstrengen. Vertrauen, vergessen. Vertrauen? Vertrauen vergessen nicht, der Mega. Na, das geht nicht. Gemeinsam allein. Vertrauen, fremd आएगा Vertrauen के साथ. Ja, fremd. Ja. Sich fremd fühlen, sich geborgen fühlen. Ja. ये है आर्या. Sich erinnern. Vergessen. Vergessen. Yeah. So that was good. That you people had mastered. चलो अब ये भी easy हो जाएगा. Challenge है ये. Can you fill ये it? वाली गई का मतलब क्या है? ये वाली गई का मतलब क्या है? Context कहाँ पर है? ये वाली का respective. Sir, question में. In the ये वाली गई का. Yeah, in the respective. In the respective blanks. मतलब what matches where? Which option is correct? मैं सोच रहा हूँ ये बगैर उसके करेंगे क्या? Without the options. कर पाओगे? Want to try it as a challenge? Yeah? Yes, sir. Versuchen wir. Or do you think I'm demanding too much? Try the first 2 or 3. Read them together and then see what you can put in.
Also bis hier, Australien तक पढ़ो उसको. Then see what all you can put. What are the possibilities? ऑप्शन के साथ बहुत इजी हो जाएगा. Can we do it without that? Liebe Miriam, jetzt haben wir schon wieder so lange nichts gehört. So ein anderer. शाबाश, पर थोड़ा सा मिसिंग है. मैं तुमसे, तुम मुझसे. Uns. Einander के साथ. Voneinander. Voneinander. Sehr gut, well done. So, schon wieder so lange nichts voneinander gehört und ich dachte, ich muss mich Melden, mal, unmelden. nee, Un. mal wieder melden नहीं आएगा. Einmal. So einmal. वो माल ऑलरेडी दिया हुआ है. Ein. So nun. नोन बैठेगा बट ऑप्शन नहीं मालूम मुझे. आगे बढ़ो. It need not always match. There are alternatives possible. आगे बढ़ो. Ich würde dich ja auch gerne mal anrufen, aber wegen der Zeitverschiebung ist es so kompliziert, die richtige Tageszeit zu erwischen. Two new words. Zeitverschiebung. Was ist Zeitverschiebung? Time की कमी. To push time. Deutschland und Neuseeland. Deutschland und Japan. Deutschland und Australien. Deutschland und Indien. Es gibt eine Zeitverschiebung. Time So gap. difference in time. Difference in in time. time. Difference in time. Shabash. So because of this time difference, ist es so kompliziert, die richtige Tageszeit zu erwischen. Zu erwischen. So to complete the wish. Na, die richtige Tageszeit zu erwischen. सब वो राइट टाइम में मैनेज करना कि तुम्हारे पास भी टाइम फ्री हो मेरे पास भी हो एंड देन वी कैन टॉक दैट टाइम Ja, so erwischen here, to catch. The verb itself means to catch, to get hold of. So because of this time difference, it's so confusing, so complicated to get hold of the correct time. That happens if you've got a friend in America or somebody in America and you want to talk to that person, you can't call up now, right now. उनके तो अभी शाम सुबह it depends on which part of the country they are in America. If you're talking of the West Coast, अभी तो रात चल रही है वहां पे. If it is the East Coast, अभी उठ ही रहे होंगे वो लोग. So das ist ganz kompliziert. Die richtige Tageszeit zu erwischen. Ich hoffe, bei dir läuft alles gut. Mir geht es immer noch. What can you put here? Sehr gut. Sehr gut. Any other options possible? Sehr ist richtig. Ganz gut. Ganz gut ist auch möglich. So as you see, there are other multiple options possible, depending on how good our vocabulary is. It need not always be the words from here. Right? So you said nun mal, chalega. But इसमें इसने क्या बोला है option? Zuletzt. Nein. Unbedingt. Das will be unbedingt. Ich muss mich unbedingt mal wieder anmelden. I just have to call you out. Jetzt haben wir
नोट करो यहाँ प्लीज। हाँ, यट्स के बाद haben आया, नॉट यट्स wir haben। छोटी छोटी चीजें हैं, जस्ट कीप नोट ऑफ दीज थिंग्स प्लीज। ओके, तो unbedingt mal wieder melden. Was ist unbedingt? Ja. So undoubtedly. Undoubtedly, Absolutely. absolutely, और Surely. बताओ और बताओ और बताओ। Surely. Unbedingt mal, literally, तुरंत। So I thought to myself, अब तो मुझे तुरंत ही बुलाना पड़ेगा, immediately, unconditionally, without waiting anymore. Unbedingt mal wieder melden. Unbedingt has different uh, shades of meaning depending on where you're using it. Okay, so ja, आगे बढ़ो। Ich würde dich und so weiter. Nummer 3, mir geht es immer noch Seamless. Review seamless hier। हम लोगों ने sehr कहा था, ganz कहा था, अब इन्होंने कहा seamless। Adverb है, चलेगा। It's not wrong. But if we follow only this, we will be stuck with only these options. Others are also possible. अब यहां पे ये सिंपल है। नंबर 4, ich habe mich das Klima und alles andere gewöhnt. Also was kommt hier? Fear. सब आई An. सब sich gewöhnen an। ये देखो ऑप्शन। Let's look at सर number इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना, जिश गिवन इन ऑन का। to get accustomed to get used to get accustomed to। आदी होना किसी चीज के। The climate, the weather, the food, the people, बस अब आदी हो गया हूं मैं। I'm quite familiar, I'm quite used to it now, quite accustomed to it। ये खाने के साथ खासकर होता है प्रॉब्लम। I had a problem when I was first visited Coimbatore in South India, Tamil Nadu। Almost 30 years कुछ हो रहे हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस था। I'd gone to attend the conference and there was no food available। तो मैंने कहा चलो खाना नहीं है, हॉस्टल में नहीं है, तो बाहर चलते हैं, बाहर खाते हैं। So I went to the street side thing, just outside the university guest house। तो मैंने वहाँ खाना मांगा, कहता इडली है। मैंने कहा मुझे इडली नहीं खाना। अच्छा डोसा है। मैंने कहा नहीं, डोसा भी नहीं खाना मुझे। रात को खाना चाहिए, खाना, नॉट इडली डोसा। So I searched, there was no food। मेरे दिमाग में जो फूड का डेफिनेशन था, रोटी, चपाती, चावल, सब्जी, nichts। I could not get used to that। I was there for a week। रात को तुम लोग खाना नहीं खाते हो? नहीं, रात को हम खाते हैं ना। मैंने कहा खाना, यार वी ईट इडली डोसा। मैंने कहा यार वो तो टाइम पास होता है। That is your so-called tiffin। Das ist kein Abendessen। Nee, also in Coimbatore essen wir nur das। So I just thought to myself, also das wäre ganz schwer für mich, an das Essen am Abend zu gewöhnen। How do I get used to that food in the evening? मैंने कहा यार ये तो खाते ही नहीं बाहर, मतलब रात का खाना खुद बनाओ घर पे। Anyway, I found a small house, home cooked food दे रहे थे वो, नीचे जमीन पे बिठा के केले के पत्ते पे खाना सर्व हुआ था। चावल और करी और वो सांबर, ये सब उन्होंने प्रॉपर सर्व किया, एक मील टाइप। अरे पेट तो भर ही जाता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं भर रहा था। So gewöhnen and sich gewöhnen, to get accustomed to get used to।
It's with lots of things. Nicht nur das Klima, das Essen, die Leute, den Lebensstil, alles, alles. Okay, mein Job gefällt mir, etc., etc. Also ein Bekannter von mir, das Haus gehört, ist für ein Jahr beruflich in Europa. Dem. Dem Relative Pronomen ist richtig. Absolutely correct. Let's go on. Wahrscheinlich komme ich Mitte August und bleibe dann für 4 Wochen. Sich der Damit. Flug. Ja? Damit. Ja, sich lohnen. Was ist dann sich lohnen? To profit. To be worth it. The word loan, L-O-H-N, their loan, comes from the noun or the meaning wages, तनख्वाह. वो दिहाड़ी जिसको बोलते हैं ना local terms में कभी, your daily payment, daily wages. That is the word loan, their loan. Their loan, die Löhne, o Umlaut. So, es lohnt sich nicht. Wenn man das so sagt, ne, es lohnt sich nicht. It is not worth it. वो बेकार है मत करो इसको. So, das lohnt sich nicht. So in the sense. सर ये क्या it is not बोलना worth चाह it. रहा है कि he wants to come in mid-August so that he can stay, Yeah, so which that is the worth long the flight. long flight. Okay, Yes. okay. Yes. Jetzt wollte ich nachfragen. Was kommt hier? Ob ist richtig. Ob ist richtig. Well done. Well done. Shabash. So you people don't need to do this exercise at all. Dem, damit, ob, sich. थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया that इतनी जर्मन आती है? Or are you still unsure of yourselves? What do you say? You're more confident now? Well, at least I am. That's why I challenge you. I will not give you the options. Okay. Es gibt auch Prüfungstipps hier inzwischen mittlerweile. Der sagt hier in der schriftlichen Prüfung, wenn man unsicher ist und man weiß nicht, wie die richtige Antwort lautet. There's a multiple choice in the written exam. You're not sure which is the correct option. Don't leave it blank. Mark it. Make a guess. A, B, C, or a D. Put something, some guesswork you do. Because if you leave it blank, you will anyway lose a mark. Sie verlieren auf jeden Fall Punkte. It will be marked as 0. So instead of that, if you take a chance and write something, A or a B, it could be correct. Und in diesem Fall, so hat man schon einen Punkt extra bekommen. Unexpectedly. So take a chance. Don't leave it. No negative marking. And as it says here, kreuzen Sie trotzdem eine Antwort an. Ankreuzen, to put a cross. Don't put a tick mark. Die Deutschen kreuzen die Antwort, die richtige Antwort an. Vielleicht haben Sie Glück, wenn Sie nichts ankreuzen, verlieren Sie auf jeden Fall Punkte. So don't lose out marks. Don't mark an option. A, B, C. Das ist normalerweise 3 Optionen haben wir. A, B oder C. Yeah? Okay. Ab thoda sa grammar and then we'll come to a text, which I would love to read with you guys.
कौन सी चीज कहाँ बैठेगी? Also, Maria und Paul wandern aus zum Abschied, schenken wir ihnen einen Fluggutschein. Was ist ein Fluggutschein? Oder einen Gutschein? Der Gutschein. Sign souvenir, sir. No. Sir, No. good sign, sir. We get in the cough up also, sir. गुड लक चार्म. No. Yeah, Anuradha? Sir, वो cough off में we get that, sir, 10 euros, 20 euros good sign we can give to somebody that whatever you want, you can buy it. So what is it called? Gutschein. Coupon. Yeah, a coupon Redeem, you or a can redeem it. voucher or a voucher. Voucher, yeah, sir, voucher. Yeah, a voucher or a coupon. The Americans call it coupon. Okay, so Fluggutschein, a flight voucher, a flight coupon. So Maria und Paul wandern aus. Zum Abschied schenken wir ihnen einen Fluggutschein. So what about the second one? Where will you put this in? Paul wollte Informationen über China, das China, das Reisebüro hat sie ihm gegeben. Schön. China. Read it as China. China. Yeah, richtig. China mat bolo. China reminds me of a very small girl we used to have as a neighbor's daughter. छोटी सी बच्ची थी 4-5 साल की, वेरी क्यूट लुकिंग थिंग. बहुत साल पहले की बात है, अब तो बड़ी शादी वादी भी हो गई होगी उसकी. China is also a name, so don't use this word China here. Huh? China ist das. Man sagt auch China, aber das ist nicht richtig. China heißt das. Genau wie bei der Aussprache von ich. Ich. The same sh is used here. Okay, weiter. Nummer 3. Ja. Maria hat den Visa-Bestimmung gefragt. Der Beamte hat sie ihr erklärt. Schön. Weiter. Weiter. Come on, let's finish this. It's very, very quick. Maria hat ein Visum beantragt. Ja. Das Konsulat hat es ihr dann zugeschickt. Zugeschickt. Also Maria hat ein Visum. Zugeschickt. Ja, zugeschickt. Was bedeutet hier zuschicken? To send to. To send, to dispatch. भेज देना. Yeah, it's being dispatched. भेजा जा चुका है. That is the verb here, zuschicken. Visum. Das Visum. Das Visum. Plural इसका normally Visen होता है, but plural में ये नहीं use होता है commonly. Das Visum is singular. Okay. Paul und Maria. Nächster Satz. Ja. Paul und Maria sehen in 2 Wochen. Ich hoffe, Sie schicken uns viele E-Mails. Ja, sie schicken uns. I hope that they'll send us. Okay, the last one. Ihre neue Stadt ist toll und im Sommer zeigen sie mir. Not sie, mir, sie. No. Mir, sie. Sir, sie mir. Why does 2 times sie here? सर एक तो दे के लिए है और एक देम के लिए है. नहीं, एक तो इसके साथ. एक स्टार्ट के लिए है. हाँ. There, this is era, this is third person plural. ये capital I से mislead मत होना please. This capital I can also mean your new city. It's nothing to do with that your, it is unka.
So their new city is wonderful. And in summer, they will show it here to me. Sie zeigen sie mir. तो जी दे इसके साथ उनका जो ईयर है ना ये उसके साथ जुड़ा हुआ है. It's very confusing, this capital I. If you think that is your new city, then ये जो S है ये कैपिटल हो जाता. Zeigen Sie आप मुझको शहर दिखाइए या दिखाएंगे. So this small z tells you this era is small I. It is written in capital because it is the beginning of the sentence. ठीक है ना? Now this kind of exercise we had done way back in November, I think. Pronomen के साथ, remember? Dative und accusative pronomen. Yes, sir. तो आंसर या के साथ देना है. Alles schon erledigt. Everything complete. And you have to respond. Kannst du mir die E-Mail-Adresse von Ella schicken? And you have to react in perfect. Ja. Ja. Ja, ich kann Sie dir schicken. Nee, ich habe sie dir. Ich habe sie dir doch schon geschickt. Can you send me the email address of Ella? Oh, I've already sent it to you. Ja, sir. So, ich habe sie dir schon geschickt. Okay. Gibst du mir bitte einen Bildband über Australien zurück? Gibst du mir bitte meinen Bildband, my picture book? Ja, ich habe ihn, ihn dir schon zurückgegeben. ठीक है, छोड़ दो. Doch schon. वो चलेगा. That's okay. I'm not interested now. If you people can fill in the pronouns without problems, then the exercise is a pain. I don't want to do this exercise. Khatam. Let's go on. Also, welches Land in Europa hat Mehrsprachigkeit? In welchem Land in Europa werden mehr als 2 oder 3 Sprachen gesprochen? In welchem Land? Die Schweiz. Die Schweiz. Die Schweiz. Wie viele Sprachen werden in der Schweiz gesprochen? 3. Italienisch, Französisch und Deutsch. 4, nicht 3. 4 Sprachen. Aber das ist richtig. Also die Antwort Kantone sind 3. Ja, bitte? Sir, Österreich auch so. Nein, Frankreich. Österreich ist nur Deutsch. Nur Deutsch. Das ist nur Deutsch. Nur Deutsch. Das ist alles. Es gibt keine andere Sprache in Österreich. Also ich meine offizielle Sprache, Landessprache. There are others. There are also Hindi is also spoken in Austria. And also Telugu and Tamil and Marathi and Bengali also. But we are not talking about those languages. We are talking about the official language of the country. Das ist Deutsch. Zum Beispiel, wie es hier steht, in Belgien gibt es 3 offizielle Landessprachen. There are 3 official languages in Belgium. Niederländisch, Französisch und Deutsch. There's also a minority language called Flemish.
but that is not a Landessprache, obwohl es also viele Konflikte gibt. Sie wollen das als die vierte Sprache haben. Aber das Land sagt nein. So, Französisch wird auch in Belgien gesprochen. It sounds similar to the French, but with slight differences. And the Belgian French is very proud of his or her national identity. So if you hear a Belgian speak French and say, aus Frankreich, very stiffly, without smiling, they'll say, nein, aus Belgien. They're very offended when you misidentify them. Similarly with German too. Their German is different from the German. Or Nederländisch is a dominant language in Belgium. And say ein kleines Land, very, very small country. So es gibt 3 offizielle Landessprachen. In der Schweiz gibt es 4 Landessprachen. So, which is the languages that you mentioned, Jayant? Kannst du mal Französisch, Italien und Deutsch. Französisch, Italienisch und Deutsch hast du gesagt. Ja, so. Ich habe eine Korrektur gemacht. Rätoromansch is sometimes also written with a capital R. But I would prefer the small one. Rätoromansch. Welche Sprache wird in der Mehrheit gesprochen? Deutsch. Wie viel Prozent? Etwa. 67. 67? 75. Wie viel Prozent Französisch? You have to guess? 15. 20%. Italienisch? 2%. 4%. Und Rätoromansch? 1%. So, mehrere Menschen können Englisch sprechen, aber Ja. Rätoromansch. Englisch ist keine Landessprache. Das ist keine Landessprache. So don't confuse it. Also viele Leute in der Schweiz sprechen Englisch. Aber das ist mehr für Kommunikation mit Ausländern, nicht unter sich. Unter sich sprechen die Schweizer Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromansch. Das ist eine Minderheitssprache und eine Minderheitsgruppe. It's a minority group and a minority language. Aber das ist offiziell eine schweizerische Sprache, eine Landessprache in der Schweiz. It's an official language in Switzerland. It has its roots in Old Latin. So remember this. So when we look at Germany, at Switzerland, can you mention the areas where German is spoken broadly? Northwest and Central. This entire region. I can extend it to a little more here. This entire region is German. %75 of Swiss speak German. Naturalist, that is, it's called Schweizerdeutsch, the Swiss German.
They also speak the proper Hochsprache, also die Sprache, die wir hier jetzt sprechen, lesen und verstehen. Das wird auch in der Schweiz gesprochen. But what they have as Swiss German is different from German German. What they have is called the Schweizerdeutsch. It's a very tough thing to learn. It's very sing-song, but the words are impossible. For example, if I give you a word in Swiss German, I know a few words. I can manage vocabulary, but I can't speak Swiss German. In fact, Germans also can't. So that makes me very happy. If I give you a word, Kirchli Kessle, can you guess for the life of you what it means? Kirchli Kessle. There's no way you can find out the meaning of the word. Kirchli Kessle. I can give you the German word equivalent for it. Yes, you understand, right? Küchenschrank? Yes, sir. It's a kitchen cupboard where you normally put your bread and other emergency items जो daily जिनकी जरूरत पड़ती है. Küchenschrank. In Schweizerdeutsch Kessel. So it's not an easy language for any German to learn. Also, die Mehrheit hier die spricht Deutsch. In dem westlichen Teil, also das hier, spricht man Französisch. This is French-speaking area. Italien spricht man hier im Süden. Italien an dieser Grenzstellen. Und in einem kleinen Teil in Graubünden, hier right at the bottom, this part here. Hier spricht man Rätoromanisch. Right? So, what we have here then is a multicultural country. German culture, French culture, Italian culture, and this old Latin culture, which is something similar to the Italian. It merges, culturally, it merges with Italy. Language-wise, no. Und noch etwas. They have this Muttersprache und Landessprache. Die Muttersprache ist anders als die Landessprache. They are different. So when you have a person from Appenzell, for example, or St. Gallen, oder Schwyz, oder Glarus, oder Zug, oder Zürich, oder Aarau, ja, oder Basel, oder Basler Deutsch, oder Bern, each of them, they speak a Muttersprache oder ein Dialekt, which is different from the official designated Swiss German. It's not the same. Right? So it's a fascinating country. Also im Norden liegt Deutschland, im Osten ist Österreich, im Westen ist Frankreich, im Süden ist Italien. Switzerland is a landlocked country, no access to the sea or water or ocean or anything, but Switzerland has a navy. They have a navy wing also, in spite of the fact that they don't have anything around them in the form of a big water body, außer dem Bodensee.
Lake Constance. Apart from this, there is no big water body there. The river Rhine starts here in the middle, goes northeast, joins here. This is the river Rhine, as you can see here. Chota sa blue likha hua yahan pe. Then it flows westwards. From Basel, it flows northwards into Germany and then merges with the French border, going straight up through the northern parts of Europe into the North Sea. It's one of the longer rivers in Europe. So this, geography-wise, this is a neglected country. Many German books don't even mention this. Of late, they have started. Und man spricht heute auch von Dachelländer. Dachelländer bedeutet, D für Deutschland, A für Österreich, also Autriche, E-U-T-R-I-C-H-E, Autriche, CH für die Schweiz, das ist Confederatio Helvetica, the correct political name for Switzerland, Confederatio Helvetica. Und ein L für Liechtenstein. So there's a group of these 4 countries which are predominantly German-speaking, the Dachelländer. And das ist hier. And not only that, there's something very interesting I wanted to show you. I don't think I have enough time for that. Also, maybe I can send this to you. You can watch it yourselves. It's a very interesting, fascinating video. A little old, but it's still valid. Also das gilt immer noch. Warum Deutsche der Schweiz den Rücken kehren? Why do Germans turn their backs upon Switzerland and the Swiss people? They're very proud nations, all of them. So do look up this. There are loads of nice, interesting texts here on language, on people, and so on. And there's also Leben und Alltag in der Schweiz. 4 different people in different, SRF is your Swiss Fernsehen. It's a documentary. They talk about the lives of 4 people, their daily lives in Switzerland. It's one of the most expensive countries in Europe to live in, even for a Swiss person. And that's one of the reasons that the Germans can't move or live in Switzerland. They have to raise their standard of living. So this is a 4-part documentary. Each one is about 40 odd minutes. So when you find the time, please do try and watch it. So was ich jetzt tun kann ist, I can put it in the chat and you can copy it from here. Come on, it's so long. So that's one. And this is the second one. And can probably watch it on the train. And the Auswanderer, Deutsche in der Schweiz. Autos mit deutschen Kennzeichen werden abgedrängt und weggeblinkt.
cars with German number plates in Switzerland are not encouraged by the other Swiss drivers. It's like Pune. Any car with a Bombay number plate is not allowed to drive by the other drivers in Pune. I have proof of that because I went via Pune because of a wrong turn I took following the directions of the policeman. I ended up in the city of Pune. I was going to Bombay 2 years ago before the pandemic started by road. My number plate had the Telangana TS number plate. I was not allowed to move. They just would not let me move on the road in Pune proper. Some vehicle or the other would constantly block me. It's only when I became a little rough, I got glares, there were shouts in Marathi, but they let me go because they saw that I was also aggressive. Otherwise, they don't let you go. So something similar here. Und wenn die deutsche Fußballmannschaft verliert, jubeln die Schweizer. When the German football team loses, the Swiss people celebrate. So this is a very interesting video here. So watch it for what it is worth. So we have a rough idea of how Europeans live with each other or do not live with each other. There are plenty more. You can search for them. Some of them are very nice videos about Switzerland, on Switzerland, Landschaft und so weiter. Da gibt es viel hier, die man sehen und bewundern kann. Die Schweiz ist ein sehr, sehr schönes Land. I've been there, I think, about half a dozen times. Zurich, I know, back of my hand. So do have a look, see at this. Or shall I send it to you separately? Istinda? Very much back. Okay. Do you want me to send this to you separately or is this okay here? Leute. So send this to the group, sir. इसको ग्रुप में भेजना है? Yes, sir. I'll send it, sir. I have copied. Oh, you'll send it? Okay, good. Yeah, good, yes, good, sir. good, excellent. So do watch it. It's not just time pass, but also since it's in German, it'll give you an idea of the language and also the scenery around. And apart from that, I think I sent you one of these did I send you this video by Ish? Me Vater, ich ein Appenzeller. This is Melanie Ish. Right, sir. She's a fabulous yodeler. Fabulous. No, this is not nice. I'll try the other one. Maybe the other one is better. This one. Also, sie singt nur mit der Familie, mit dem Vater, mit der Mutter und mit dem Bruder. Niemals allein. Und das ist die Familiengruppe. Ish ist dann die Name. Melanie Ish.
Yeah, I think this will be clearer. Und das Singen hier heißt Jodeln. This is that yodeling which we have named as Kishore Kumar and so on. But this has been borrowed from abroad. And it's a language of the mountains, basically. When people speak to each other in their Schweiz, across mountains, they yodel. This yodeling or changing the pitch or frequency of the voice enables the voice to carry for longer distances in the mountains. And anyway, the air is also colder, so the voice also travels further. And from there, this yodeling developed. Also, da gibt es auch eine Jodelsprache und sie singt auch sehr schön. I thought I sent you some videos by Yosh right in the beginning. I'd sent you 2 more in between by Beatrice Egli. Correct? It should be there in the group. Please check, it should be there in the group. So, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, also hier machen wir den Schluss. Ihr könnt dann diese Audios zu Hause